He un momento en la vida en que te das cuenta de que no estás frente a una persona común. Al principio todo parece perfecto, encanto, atención, promesas, miradas que te hacen sentir único, pero poco a poco algo cambia. Empiezas a sentirte cansado, confundido, drenado. Cada conversación te deja vacío. Cada gesto amable tiene un precio oculto, y cada disculpa viene acompañada de una nueva herida. Es entonces cuando te preguntas, ¿cómo alguien puede tener tanto poder sobre mis emociones? ¿Cómo una mente puede manipular la tuya sin que te des cuenta? La respuesta es dura, pero liberadora. Estás frente a un narcisista. Y hoy vas a aprender el secreto para dominarlo, no con ira, sino con psicología. Porque sí, hay una forma de desarmar a un narcisista sin gritar, sin pelear, sin perder la calma. Mismo, porque mientras tú estás confundido, ellos se sienten poderosos. Pero cuando tú te conoces, cuando te estudias, cuando aprendes a leer entre líneas, el poder cambia de manos. No hay nada más aterrador para un narcisista que alguien que lo ve con claridad, porque cuando lo ves sin miedo, su máscara cae, su guión se derrumba, y su dominio termina. Este video no es solo sobre psicología, es sobre despertar. Es sobre aprender a ver lo invisible, a escuchar lo que no se dice, y a entender que tu mente puede ser tu mayor defensa, porque un narcisista no se combate con odio, se neutraliza con inteligencia emocional. Cuando aprendes a mantener tu calma, cuando dejas de justificar, cuando eliges el silencio como escudo, empiezas a dominar el yugo sin decir una palabra. Y aquí está el verdadero secreto. No se trata de vencer al narcisista, sino de vencer a la versión de ti que aún reacciona a su manipulación. Se trata de convertir tu dolor en sabiduría, tu confusión en claridad y tu miedo en poder. Así que cuidad hasta el final, porque hoy no solo vas a entender cómo piensan ellos, vas a descubrir cómo despertar tú. Porque el día que logres dominar tu mente, es día ningún narcisista volverá a dominar jamás. El poder invisible de la calma es el arma más desarmante frente a un narcisista. Ellos prosperan en el caos emocional. Su combustible es la reacción ajena, el drama, la furia o el viento. Cuando logran sacarte de tu centro, sienten que ganan. Por eso, cuando tú eliges la calma, las desconciertas, las desarmas y, en silencio, recuperas el control que intentaron arrebatarte. La calma no es pasividad, es dominio. Es la elección consciente de no permitir que tu paz dependa de la provocación de alguien más. Imagina estar frente a una tormenta. El narcisista lanza insultos, distorsiona hechos, busca impulsarte a explotar para luego señalarte como el problema. Pero tú no respondes con fuego, respiras, observas, te mantienes firme en tu centro. De repente, su estrategia se derrumba, porque para ellos,
la cama no tine logica, no entienden como alguien puede no reaccionar ante su manipulación, y hizo las deja sin guión. El silencio emocional se convierte en un espejo que refleja su propio vacío. La cama no se aprende de la noche a la mañana, se construye con heridas y lecciones. Es el resultado de comprender que no tu mereces tu energía, y que reaccionar siempre es ceder el poder. La verdadera fortaleza no se mide por cuanto gritas, sino por cuanto puedes mantener tu serenidad cuando tu intenta quebrar. Esa cama no es frialdad, sino claridad. Significa que ya no buscas convencer, justificar ni probar nada. Sabes quién eres, y eso basta. Dominar al narcisista con psicología no consiste en manipularlo, sino en dominarte a ti mismo. Cuando tu mente se vuelve tan serena como un lago, cualquier piedra que arroje solo genera ondas superficiales. Ya no hay profundidad para el drama. La cama es una muralla invisible, impenetrable para quien vive del conflicto. Es mirar al narcisista con compasión distante y entender, ya no tienes acceso a mí. Es momento cuando logras mantener la cama frente a su caos, es cuando verdaderamente lo dominas, no con gritos, no con venganzas, sino con la paz de quien ya no necesita demostrar su valor, porque la cama, cuando se vuelve hábito, no solo destruye su control sobre ti, también reconstruye el tuyo sobre tu vida. Comprender no es justificar. Entender la mente de un narcisista no significa aceptar su abuso, ni perdonar sus actos como si no tuvieran consecuencias. Significa mirar la realidad con los ojos abiertos, sin ingenuidad, sin culpa y sin confusión. Comprender es un acto de poder, no de rendición. Es el momento en el que dejas de preguntarte, ¿por qué me hizo esto? Y comienzas a ver que sus acciones hablan de su herida, no de tu valor. Cuando logras entender que su crueldad proviene de una profunda inseguridad, que su necesidad de control nace del miedo, y que su arrogancia es solo una máscara para ocultar su vacío, entonces algo dentro de ti cambia. Ya no te enredas en su yugo emocional, ya no intentas arreglarlos, ya no te desgastas tratando de hacerlos entender. Comprenderlos te libera, porque reconoces que su comportamiento no tiene nada que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. Muchos caen en la trampa de confundir compasión con justificación. Dicen, tal vez tuvo una infancia difícil, quizás no sabe amar de otra forma, pero el dolor no es excusa para destruir a otros. Todos cargamos heridas, pero no todos elegimos convertirnos en verdugos. La impaciencia sin límites se convierte en una prisión, y el amor sin discernimiento se vuelve autoabandono. Comprender debe servir para proteger, no para permanecer atrapado. La psicología te enseña que el entendimiento sin límites puede volverse peligroso si no va acompañado de límites firmes. Puedes mirar su historia con objetividad, reconocer su fragilidad emocional y aún así decidir alejarte. Esa es la diferencia entre entender y justificar. Uno te da claridad, el otro te encadena.
cuando entiendes al narcisista desde la conciencia, ves el patrón sin quedar atrapado en él. Ves la manipulación venir, why no te alteras. Ves el drama, why no lo interpretas como amor. Empiezas a usar su psicología en tu favor. Observas sin absorber. Comprendes sin ceder. Sientes sin entregarte. Comprender no es renders. Es despertar. Why es despertar es lo que más temen los narcisistas. Porque ya no pueden controlar desde la culpa ni la confusión. Has visto su yugo, why cuando lo ves con claridad, deja de tener poder sobre ti. La psicología del espejo explica por qué el narcisista te necesita tanto como te destruye. Él no te ve como una persona, sino como un reflejo que le devuelve la imagen que quiere crear de sí mismo. Cuando estás en su vida, te convierte en un espejo que le dice, eres importante, eres especial, eres superior. Pero en el momento en que dejas de reflejar eso cuando muestras tu autenticidad, tu independencia, o tus límites su mundo se rompe, porque sin admiración, sin control, sin tu reflejo, el narcisista no sabe quién es. El vínculo con un narcisista es una guerra silenciosa de reflejos. Al principio te idealiza, te muestra una versión perfecta de sí mismo y de ti. Te dice que eres el amor de su vida, que nunca conoció a alguien como tú. Lo es porque necesita que tú creas en esa imagen, para que luego la devuelvas. Pero cuando ya no lo alimentas con halagos, cuando dejas de ser su espejo brillante, y te conviertes en una persona real con emotions, defectos y límites, el narcisista se siente amenazado. En su mente, tu autenticidad es un ataque, y entonces comienza la destrucción, te culpa, te humilla, te compara, te hace dudar de ti, intenta romper para restaurar su reflejo, pero lo que no entiende es que el espejo también puede decidir que reflejar. Cuando eliges dejar de proyectar su falsa grandeza y empiezas a reflejar tu verdad, recuperas tu poder, es en ese momento cuando el espejo se vuelve consciente. La psicología del espejo te enseña que no tienes que devolver lo que te lanzan. Puedes observar sin reflejar, puedes escuchar sin absorber, puedes estar presente sin perder. El secreto está en volver el espejo hacia ti mismo, empezar a ver con los ojos con los que siempre lo miraste a él. Ver tu valor, tu luz, tu capacidad de amar y sanar. Cuando logras eso, el narcisista deja de tener un espejo donde mirarse, y en es vacío se revela su verdadera fragilidad, porque quien necesita destruir para sentirse completo, en realidad no tiene identidad propia. Por eso, tu libertad no llega al romper el espejo, sino al transformarlo. Ya no reflejas su ego, reflejas tu conciencia, y esa es una imagen que ningún narcisista puede soportar. El silencio es una de las herramientas más poderosas y, al mismo tiempo, más incomprendidas cuando se trata de enfrentar a un narcisista. Ellos viven del ruido, de la reacción, del drama. Cada palabra tuya les sirve como combustible para mantener el control. Pero cuando eliges el silencio, cuando decides no responder al ataque, no aclarar lo obvio, no justificar ni defenderte, destruyes el yugo desde su raíz. El silencio no es rendición, es estrategia. Es la forma más elegante de recuperar el poder sin necesidad de levantar la voz.
El narcisista busca provocart. Queer que explodes, que lors, que grites, que te desespers. Porc en is momento, pud senelart y decir, ves, el problema ers tu. Pero cuando mansions el silencio, cuando no le das lo que busca, si queda sin su guion, tu silencio lo obliga a enfrentarse con su propio vacío, y eso lo descoloca por completo. No sabe cómo reaccionar ante alguien que ya no se deja arrastrar por su manipulación. Practicar el silencio no significa reprimir lo que sientes, significa canalizarlo con inteligencia. Es observar sin responder, es entender que tu energía vale más que cualquier discusión. El silencio no es cobardía, es madurez emocional. Es el espacio donde se siembra la claridad, y se mata la manipulación. Cada vez que eliges callar, no lo haces porque no tengas que decir, sino porque has aprendido que tus palabras ya no cambiarán a alguien que no quiere escuchar. El silencio es un espejo que devuelve al narcisista su propia oscuridad, es la pasa donde sus mentiras pierden eco, donde sus jugos pierden sentido, y lo más importante, es el lenguaje del respeto propio. Callar no siempre duele, a veces sana, porque en el silencio tu vuelves a ti, escuchas tu intuición, y encuentras la fuerza que las discusiones te robaban. Cuando dominas el arte del silencio, el narcisista ya no tiene control sobre ti. Puede gritar, mentir, manipular, pero no logrará moverte. Has comprendido que no toda batalla merece respuesta, y que a veces el mayor grito de libertad es no decir nada, porque el silencio, cuando nace del poder interior, se convierte en un rugido que solo los sabios saben escuchar. El verdadero dominio sobre un narcisista no comienza con estrategias externas, sino con una transformación interna. No puedes controlar a alguien que vive del caos, pero sí puedes controlar lo que es caos despierta en ti. El dominio empieza dentro, cuando dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la conciencia. Es el instante en que pasas de ser víctima del yugo a observador del tablero. Cuando logras entender que la batalla no está fuera, sino en tu mente, cambias toda la dinámica. Un narcisista te empuja constantemente a perder el equilibrio. Quiere que dudes, que te culpes, que te ves a través de sus ojos. Pero cuando empiezas a verte con claridad, cuando entiendes que tu valor no depende de su aprobación, algo poderoso ocurre. Su manipulación deja de afectarte, porque no estás buscando ganar su aceptación, estás protegiendo tu paz. Dominar a ti mismo es el mayor acto de libertad que puedes ejercer ante alguien que quiere adueñarse de tu emoción. El dominio interior no significa frialdad, significa control consciente. Es respirar antes de responder. Es saber cuando hablar y cuando callar. Es no permitir que tu identidad se molde por la opinión de quien disfruta, avert inseguro. Es recordar que no tienes que demostrar nada. El dominio interior se construye cada vez que eliges la calma sobre la reacción, la lógica sobre la emoción, y la dignidad sobre la desesperación. Muchos creen que dominar a un narcisista es hacerlo caer, humillarlo o exponerlo, pero el verdadero triunfo está en que ya no tenga poder sobre tus pensamientos, en que sus palabras ya no atraviesen tu alma, ni sus gestos dictan tu ánimo. Cuando logras eso, lo has dominado completamente, aunque él nunca lo entienda, porque el dominio que empieza dentro no necesita testigos, es silencioso,
sereno, y absoluto, ismerar al narcisista, y sentir nada, ni rabia, ni tristeza, ni miedo, solo paz, y esa paz es su mayor derrota, porque en un mundo don todos reaccionan, tú aprendiste a dominar tu mente, y quien domina su mente, domina su destino. Es el verdadero secreto del poder psicológico, no vencer al otro, sino convertir en alguien que ya no puede ser manipulado. Reescribir la narrativa significa tomar de vuelta el poder sobre tu propia historia. Durante mucho tiempo, el narcisista ha intentado ser el autor de tu vida. Decide quién eres, qué veas, qué piensas y incluso cómo te perciben los demás. Te manipula hasta hacer dudar de tu memoria, de tus emotions y de tu verdad. Pero llega un punto en que despiertas, en que te das cuenta de que esa historia que contaron sobre ti no es la tuya, es la suya, escrita con culpa, control y distorsión, y entonces ocurre lo más poderoso, tomas la pluma y comienzas a reescribir. Reescribir la narrativa no es negar lo que viviste, sino reinterpretarlo desde la fuerza, no desde el dolor. Es mirar tu pasado con ojos nuevos y entender que cada herida fue una lección, que cada manipulación te entrenó en psicología, que cada pérdida te acercó a tu verdad. Y no eres la víctima del cuento, eres el protagonista consciente que elige el final. El narcisista quiso que te vieras débil, inestable, dependiente, pero tú decides verte como alguien que sobrevivió a la confusión y ahora comprende su propio poder. Cuando reescribes la narrativa, cambias el guión de la manipulación. Donde antes había culpa, ahora hay conciencia. Donde antes había vergüenza, ahora hay orgullo por haber despertado. Empiezas a contar tu historia con autenticidad, sin miedo a lo que otros piensan. Porque no buscas limpiar tu nombre ante quienes crean sus mentiras, solo buscas honrar tu verdad, y esa verdad, dicha con calma y sin rancor, tiene una fuerza que destruye. Cualquier falsedad, el narcisista puede seguir hablando, inventando, manipulando, pero tú ya no estás en su escenario. Has cambiado de escenario, de tono, de dirección. Ya no eres parte de su narrativa, porque estás escribiendo la tuya. Y cuando una persona recupera la voz, se vuelve imposible de silenciar. Reescribir la narrativa es romper la hipnosis del pasado. Es decir, esto fue lo que viví, pero no define lo que soy. Es convertir la herida en testimonio, el dolor en sabiduría, y la experiencia en poder. Y cuando lo haces, el narcisista pierde su mayor arma, la versión falsa de ti que intento imponer. Ahora la historia te pertenece, y la escribes con la tinta de la libertad. La herida del narcisista no es tu responsabilidad, aunque él haya hecho todo lo posible por convencer de lo contrario. Desde el inicio, te hizo sentir que eras la causa de su enojo, de su vacío, de sus reacciones desmedidas. Te hizo creer que si amabas más, si cedías más, si te esforzabas lo suficiente, podrías calmar su dolor. Pero esa es la trampa. Nadie puede llenar el vacío de alguien que se niega a mirarlo. Nadie puede sanar una herida que se alimenta de hacer sufrir a los demás. El narcisista carga una fractura profunda en su identidad, una mezcla de inseguridad y necesidad de control que nunca admite. Busca dominar a otros porque no puede dominarse a sí mismo. Cada manipulación, cada mentira, cada ataque es una manera de ocultar su herida, y tú,
con tu impecia, fuis su blanco perfecto. Porc las almas nobles semper quieren reparar lo roto, pero essa bond, et si vulve an arma en manos equivocadas, comprender su herida no significa hacer responsable de ella, pudes entender su historia, su trauma, su carencia, pero no estás obligado a curarla. No fuiste tú quien la causó, why mucho menos te corresponde salvarla. Esa es su tarea, su camino, su karma. Tu papel es soltar la culpa que él sembró en ti, esa sensación constante de que no hiciste suficient. Porque si hiciste, destituido, why on ese nunca fu suficient, why eso no habla de tu falta, sino de su vacío sin fondo. Liberar de esa carga es un acto de amor propio, es desert, no me pertenece su dolor. Significa dejar de intentar rescatar a quien se hund por elección. A veces el amor más sabio no es quedarse, sino retirarse. Porque heridas que solo puden sanar cuando el silencio reemplaza al sacrificio. Cuando entiendes que su herida no es tu responsabilidad, recuperas tu energía, tu tiempo y tu vida. Dejas de intentar curar lo que no se deja curar. Y entonces ocurre algo hermoso. Esa energía que antes invertías en salvarlo, la inviertes en salvarte a ti. Porque tu propósito no es ser el bolsa, de un alma rota, sino el guardián de tu propia paz. Y eso, finalmente, es lo que marca la diferencia entre seguir atado o empezar a ser libre. El poder de la distancia emocional es el arte de estar presente sin pertenecer, de observar sin absorber, de mantener tu centro aunque el narcisista intent arrastrar a su caos. No siempre pudes desaparecer físicamente de su vida quizzes, comparts familia, trabajo o historia, pero si pudes construir un muro invisible que prot, ya tu mente y tu alma. Esa distancia no se mide en metros, sino en energía. Es la decisión consciente de no dejar que sus palabras, gestos o jugos determinen tu estado interior. El narcisista se alimenta de la conexión emocional, no importa si es positiva o negativa. Para él, una discusión es tan satisfactoria como una muestra de afecto, porque ambas cosas la confirman su poder sobre ti. Por eso, cuando logras mantener la distancia emocional, cortas su suministro. Y no obtiene reacción, no logra alterar tu equilibrio, no puede entrar en tu mundo interno. Y eso lo desestabiliza, porque pierde el control que crea tener. La distancia emocional no se trata de frialdad ni indiferencia, sino de madurez. Es aprender a sentir sin perder en lo que sientes. Es saber que puedes reconocer su manipulación sin dejar arrastrar por ella. Es entender que amar no significa tolerar, y que la compasión no implica permitir. Es, en esencia, recuperar tu poder sobre ti mismo. Al principio puede doler, la mente quiere responder, el corazón quiere explicar, el cuerpo quiere defenderse, pero con práctica, esa distancia se convierte en tu nueva libertad. Comienzas a elegir tus batallas, tus palabras y tus silencios. Ya no entras en discusiones circulares, ya no caes en provocaciones, ya no buscas aprobación. La distancia emocional te convierte en un observador lucido dentro del caos. Y algo mágico sucede, el narcisista, que antes parecía tan grande, comienza a hacerse pequeño ante tus ojos, porque al no poder extraer tus emociones, pierde su poder,
y no pude manipular lo que no pude tocar. Entonces, entiendes que el verdadero control nunca fue dominar al otro, sino dominar la puerta de acceso a tu energía. Mantener la distancia emocional es un acto de amor propio, silencioso, pero firme. Es decir, puedes hablar, pero ya no me atraviesas. Y en ese instante, la libertad deja de ser un signo para convertirse en tu estado natural. Transformar el dolor en propósito es el paso más profundo y liberador del proceso de sanación después de haber enfrentado a un narcisista. Porque todo lo que te destruye, yo también pude convertirse en la base de lo que te construya. El dolor, cuando se comprende, deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta de sabiduría. Lo que antes te hacía lograr, ahora te enseña. Lo que antes te rompía, ahora te fortalece. No se trata de olvidar lo vivido, sino de usarlo como fuego interno que impulsa tu crecimiento. Cada experiencia con un narcisista te deja cicatrices invisibles, inseguridad, culpa, miedo, vacío. Pero si miras más profundo, verás que esas mismas cicatrices son las marcas del despertar, porque nada te enseña tanto sobre la mente humana, sobre el amor propio y los límites, como haber amado a alguien que no sabía amar. Lo que un día te hizo sentir débil, ahora te prepara para reconocer la manipulación desde lejos, para leer entre líneas, para detectar el falso encanto y proteger tu paz con firmeza. Transformar el dolor en propósito significa decidir que no sufrirás en vano. Que si ya vives el infierno, al menos lo harás servir para encender luz. Tal vez esa luz sirve para guiar a otros, o simplemente para iluminar tu propio camino. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo. El dolor deja de tener poder sobre ti. Ya no lo ves como enemigo, sino como maestro. Muchos de los que hoy inspiran al mundo pasaron por relaciones destructivas, pérdidas y traiciones. La diferencia es que eligieron no quedarse en el rol de víctima. Aprendieron, transformaron, trascendieron, y tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que hablas con honestidad, que ayudas a alguien que aún está en la oscuridad, que eliges no repetir patrones, estás transformando el dolor en propósito. Esa transformación no borra el pasado, pero cambia su sentido. Ya no duele igual, porque entiendes que de esa experiencia nació una versión más fuerte y consciente de ti. El narcisista creyó que te destruía, pero en realidad te estaba moldando para tu renacimiento. Y es renacer con propósito, es la mayor venganza, y la prueba más bella de que tu alma ganó la batalla. El secreto final para dominar a un narcisista es no jugar su yugo. Ellos viven en un table que ellos mismos diseñaron, provocan, manipulan, confunden y esperan que tú reacciones. Cada vez que entras en su dinámica, pierdes, porque el narcisista no busca justicia, busca control, no quiere amor, quiere atención, no necesita comprensión, necesita poder. Cuando entiendes eso, cuando ves el yugo desde arriba, la estrategia cambia por completo. Dejas de intentar ganar y decides no participar, y en ese momento, sin gritar, sin pelear, sin explicar, lo derrotas. No jugar su yugo significa dejar de defender ante acusaciones absurdas.
no care en trampas emocionales ni centered culpable por poner limites. Es no tratar de probar tu inocencia frente a quien nunca tuvo intención de entenderte. Es no responder a provocations, no justificar tus decisions, no buscar aprobación. Es la liberación más silenciosa y más efectiva que existe. Porque el narcisista de no puede manipular lo que no reacciona. Cuando dejas de jugar, el poder regresa a ti. Y no gastas tu energía tratando de ser comprendido, amado o validado por alguien incapaz de hacerlo. Empiezas a usar esa energía en ti, en reconstruir, en avanzar, en sanar. De pronto, su drama pierde brillo, su manipulación se vuelve predecible, su control deja de tener sentido. El silencio y la indiferencia se convierten en tus mayores aliados, porque nada descoloca más a un narcisista que la paz de quien ya no juga su jugo. Ellos esperan tu reacción, tu explicación, tu debilidad. Pero cuando no la obtienen, su máscara se resquebraja. Pierden interés, buscan otro escenario, porque su ego no soporta la falta de combustible. Así es como ganas, no intentando vencerlos, sino volvían, dot impenetrable a su influencia. No jugar su jugo no es cobardía, es sabiduría, es entender que la mente más fuerte no es la que grita, sino la que observa. Y elige su silencio con inteligencia, es saber que la venganza no está en destruirlos, sino en seguir burlando después de ellos. Cuando eliges no jugar, eliges libertad, porque el narcisista necesita un contrincante, no un espectador. Y cuando dejas el tablero y caminas hacia tu paz, el jugo termina para siempre. Esa es la victoria que nunca podrán comprender. Dominar a un narcisista con psicología no se trata de manipularlo, sino de comprender el arte de no ser manipulado. Es un viaje silencioso interno, donde descubres que el verdadero poder no está en hacer que el otro cambie, sino en transformar la forma en que tú respondes. Porque la mente del narcisista es un laberinto diseñado para que te pierdas, pero la tuya puede convertirse en la leve que te libera. Cada paso que diste en es caos emocional, cada lágrima que pensaste que te debilitaba, fue en realidad una lección sobre cómo conocer más profundamente la naturaleza humana y, sobre todo, la tuya. El secreto no es enfrentarlos con rabia, ni intentar ganarlos con sus propias armas. Ellos dominan es terreno, su mayor debilidad, sin embargo, es algo que no pueden entender, la serenidad, no saben cómo reaccionar ante la calma, el silencio, la distancia o la indiferencia. Esperan gritos y lágrimas, no serenidad. Esperan guerra, no paz. Cuando eliges no competir, romps el jugo. Cuando dejas de buscar justicia, en quien vive de la injusticia, te liberas. Cuando dejas de intentar que te entiendan, descubres que ya no lo necesitas. Es el punto exacto donde comienza tu libertad emocional. La psicología no es solo teoría, es autoconciencia en acción, es aprender a reconocer patrones, a ver más allá de las palabras, a sentir sin dejar que te arrastren. Es el momento en que tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo,
donde no hay espacio para la culpa ni para la necesidad de aprobación. Has comprendido que el control que buscaban sobre ti solo existe mientras tú reaccionabas. Pero ahora, desde tu cama, observas el juego y decides no jugarlo. El poder más grande que puedes tener sobre un narcisista es tu indiferencia. No porque no sientes, sino porque eliges sentir por ti. No porque no te importa, sino porque ya aprendiste que cuidar tu paz vale más que ganar cualquier discusión. Cuando un narcisista ya no logra manipular tu mente, pierde su poder, y tú, sin venganza, sin ruido, simplemente avanzas. Así que si hoy estás en medio de esa tormenta, recuerda esto, no estás derrotado, estás despertando. Cada vez que eliges el silencio, que eliges la calma, que eliges la verdad, estás escribiendo una nueva historia donde tú eres el protagonista, no la víctima. Dominar a un narcisista con psicología es, en el fondo, dominar tu vida con conciencia. Y cuando logras eso, ya no hay manipulación posible, porque tu mente se volvió libre, y la libertad es algo que ellos nunca podrán comprender.